Aló, aló, ¿cómo están? Pues ya vamos aquí camino al museo. Hoy vamos a ir a conocer el museo de Nikola Tesla. Así que está aquí en Belgrado y me dirijo para allá. Ahorita voy a compartir la pantalla por el otro lado para que vean. Bueno, eso va a ser el video del camino que vamos a recorrer hasta llegar al museo. Como ustedes saben, Tesla pues fue un investigador, un científico, una persona que hizo muchos avances en su materia y de hecho en muchas materias en el entendimiento de la energía, que por ahí, como saben, también tenemos otros videos donde hablamos de la energía escalar, por ejemplo, un video que llamó mucho la atención a todos mis seguidores. Mucha gente me ha escrito de todas partes, bueno, no de todas partes del mundo, pero de muchos países para preguntarme, oye, quiero más información, quiero conocer más, cómo es que funciona. Que bueno, como han visto ahí el video, cuando me tocó ir al laboratorio de esta persona, este ingeniero que estudia ese tipo de energía, puedes transmitir la energía por medio de las manos. O sea, por ejemplo, toco un foco y se prende el foco, o está otra persona conmigo que fue la que me invitó y nos pasamos, se ve ahí como que la chispa de electricidad, de energía. Entonces, pues definitivamente es un experimento muy interesante que me tocó presenciar y obviamente fue desarrollado por Nikola Tesla. Entonces, el día de hoy que me encuentro aquí en Belgrado, pues por supuesto que no me puedo perder su museo, ir a conocer su historia. Sé que ahí hay, al parecer, varios de sus materiales, de sus notas, no sé, experimentos, artefactos. Vamos a descubrirlo y quiero que me acompañes a descubrirlo, a conocerlo, y vamos a ver qué más podemos ver y aprender del famoso Nikola Tesla. Por allá nos vemos. Oigan, pues ya llegamos aquí al museo. Está aquí en la parte de atrás de mí. Como pueden ver, hay algo de fila, entonces ahorita nos vamos a formar, pero esto es básicamente el museo. Entonces pues vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que encontramos. La verdad no sé si me van a dejar grabar adentro, espero que sí, pero bueno, si no, pues ya como siempre, ya saben, les tomo algunas fotografías y después vamos viendo qué más es lo que hay. Así que vamos a ver también qué tanto hay de fila, porque si no estaba pensando en venir otro día, pero bueno, parece que va avanzando muy rápido, así que ahorita vemos cómo va todo eso. Aquí está justamente cerca, mira, de la embajada de España, también prácticamente enfrente, así que pues fue más o menos unos 30 minutos de caminata aproximadamente, y ahí van a ver para eso el otro video. Nikola Tesla se rodio u selu Smiljan u Lici, vojnoj i graničnoj oblasti Austrijskog carstva, u ponoć između indukcijom motore. Funkcioniše isto kao i ostali motori, struja prolazi kroz skalarnu veju. Tu prouzrokuje obrtno magnetno polje, ovo jaje od metala, i ono predstavlja rotor ovog motora. Obrće se toliko brzo oko svoje ose da će posle nekog vremena stajati perfektno uspravno, kao što možete vidjeti. Pored toga će početi polako da se kreće u krug, što duže motor radi, doći će, možete vidjeti da pravi veće i veće pokrete, u jednom trenutku će da dođe do ivice, evo sad počeo, i počet će da ide u krug, da prati obrtanje tog magnetnog polja, u isto vremeno pokazuje da se magnetno polje obrće u ovom pravcu. Također možete vidjeti da ide sve brže i brže. Sad šta to u teoriji možda znači? Ako ostavimo mašinu da radi dovoljno dugo, može toliko brzo da se obrće, da će da iskoči, pogodi nekog od vas i vi ostanete bez oka, ja ostanem bez posla. Ništa od toga nije dobro, tako da kad tad mašinu moramo da ugasimo. Sad, ugasili smo mašinu, ja se i dalje obrće zbog svog, ili dalje ima energije da se okreće zbog inercije. Sad, u nekom trenutku će da uspori i pašće posle nekog vremena. Čuli ste u filmu da su Tesla i Westinghouse imali zajednički projekat, hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima. To je prva. Sad, ova mašina pored mene se zove visokofrekventni Teslin veliki transformator. Zove se transformator zato što transformiše struju, odnosno napon struje koju imate, na primjer, kod kuće,
kada utaknete telefon da se puni, taj utikač ima 220 volti, u Americi je na primjer to 110, i od tih 220 volti ova mašina napravi 500.000 volti, odnosno pola miliona. Kako se to dešava? Imamo dva glavna dela, prvi je primarni kalem koji ide u krug, možete ga vidjeti, drugi je sekundarni kalem unutra, koji je kao stup koji ide gore, dodatan deo za ovu mašinu iznad mašine možete vidjeti kuglu, to je naše uzemljenje, ona je napravljena od metala, poslije ćemo vidjeti zašto je važna. Mi puštamo struju kroz primarni kalem, to pravi elektromagnetno polje unutra koje indukuje da struja ide kroz sekundarni kalem ka gore i možete vidjeti bakarne žice omotane skroz od ozdo do gore. Što je više tih bakarnih žica, to će napon da bude veći i tako dođemo do 500.000 volti na kraju. Međutim, ta struja negde mora da ode i zato imamo uzemljenje. Struja uvijek traži najkraći ili najbrži put do uzemljenja. Imamo praženje iz sekundarnog kalema u uzemljenju u vidu munje. Znači, munja iskače i udara u kuglu. I kada se to desi, kada munja udari, još nešto se dešava, druga funkcija ove mašine, bežičan prenos električne energije. Kad god munja udari, to ionizuje vazduh oko nas. Ione ne možete da vidite, međutim možete da vidite kako utiču na neonski gas u lampama. Lampe će da svetle bez jednog kabla koji ih povezuje sa mašinom i zato se i zove bežičan prenos električne energije. Ovo možemo dokazati, ali za to su nam potrebni dobrovoljci koji će držati lampu. Budite samo pažljivi. Sad ću. Ajde ćeš ti se. Evo može li You can take it. No, it's fine. Because if I do that, I cannot film the video at the same time. Neko? Da se vidjela sve lampe električne. na video misliš da to? Pokvarili se. Nek se ovo lišite u mene. Prva lunja. 1, 2, 3. Druga lunja. 1, 2, 3. I treća. 1, 2, 3. Ne rade vam te sete. Sad nadam se da su svi živi. Svi? To je dobro. Pre nego što pređemo na sljedeći eksperiment, na brzinu ću pokupiti lampe. Mene boli noga. To boli, to sad ne izgleda. Sad, efekat je poprilično sličan. Sada ćemo vidjeti šta može da se uradi sa manje od četvrtine od velikog. Slična funkcija, bežičan prenos električne energije, ali zato što je manji, to znači da je i domet manji i ako je lampa predaleko neće svetlati, možeš svetliš lampu i drži je tu. Malo još tako. Ako je lampa skroz tu, pritisnemo dugme, ništa se ne dešava. Ako približiš lampu, slobodno još, tada svetli.
Zahvaljujem. E sad možemo otprilike kako pomeramo lampu, možemo da zaključimo dokle je domet, što je donekle ovde. To je domet ionizujućeg vazduha. E sad, pored toga što je manji, još nešto je razlika, ima još jedna velika razlika, a to je... Gore, ako možeš, dobro. Ajde, broj 10. Malo niže. Još neko? Ja im fajn za telefon. That's our ground. We are letting the electricity go to the primary load and create an electromagnetic field inside. That electromagnetic field induces the current to go upwards through the secondary coil. And you can see how provides ground around all the way from the bottom to the top. More wire means higher voltage in the end. And that's how we end up with 500,000, but that electricity needs to go somewhere. And the electricity always finds the quickest or the shortest way to the grounding. So that's why we have this field above to be the grounding. We will have a discharge from the secondary coil into the sphere, form of lightning. Lightning jumps out, hits the sphere. And when that happens, we have the second purpose of this machine, which is wireless transmission of electricity. When that lightning strikes, that lightning hits the air around us. Now the lightning fails to feel them, although we are repeating them, but you can see how they affect neon gas inside the lens. The lens will glow without the sun being connected to the machine. That's why it's called wireless transmission of electricity. We can prove this, but for that we need volunteers to control the lens. So be careful, they're very much pressure. It's going to take you so much to get them out.
Dođi da vidiš sad. Two main parts. First one is the stator. It's the biggest part of the machine. It's called stator because it's static, meaning it doesn't move. Its purpose is to house all of the other parts or to hold them together. The part that moves is called the rotor, and you can see why it's called like that. But what makes the machine work are essentially a system of coils, and a coil is a copper wire wrapped around a certain material. In this case it's metal, and you can see coils right here on this one or this one right there, positioned at a 90-degree angle. And we're letting the electricity or the alternating current go through these coils. That creates a rotating magnetic field, and that rotating magnetic field forces the rotor to spin. And we can see how that works with the machine turned on. Now this sound should be familiar to all of you. For example, a washing machine sounds exactly like that. And that's for a reason, because washing machines use induction motors that Tesla created. But they aren't the only machines. Over 90% of all the electrical tools that you have in your houses, that you use every day, inside have some form, which applies to induction motors as well, meaning there isn't one single motor that can go into every machine. That's why we have different variations for different purposes or for different uses. And for example, if you need to move a car or a truck, which is a heavy machine, you need a lot of power. So if you want power from induction motors, you should use a motor similar to this one on the left side. On the other hand, if you just want to dry your hair, you don't need a lot of power for that. You need a fan inside the hair dryer to spin fast. So if you need speed, you should use a motor similar to this one on your right side. The first one that Tesla ever created, you can see right there behind you or on the right side. And he made it in 1883 when he was only 27 years old, still very young. And generally it's stated that the invention of these induction motors set the stage for the second industrial revolution. Now, this motor right here, you can see, is different from these ones, primarily because it's kind of useless, meaning you cannot use it in any machines, in any industry. It was only created to show how induction motors work and to impress investors. It's called Columbus's egg, and the story starts with Christopher Columbus. He had a pretty great idea. He wanted to go around the world and find the route to India that way, but for that kind of trip, which is very long, you need a lot of ships, a lot of food, a lot of crew. All of that cost money, unfortunately, and he wasn't rich, so he needed to find somebody to invest in him. He approached Spanish Queen Isabella and presented everyone that was there that opposed his idea with a challenge. Make an ordinary chicken egg stand straight on its top side like this. It seems simple, I know, but you can try this at your home. No matter how you try to balance the egg, it will always fall down because of its shape. And everyone tried, but nobody succeeded. So then, after they all failed, Columbus used a trick. He boiled the egg. And when you boil the egg, it becomes pretty hard. Then he smashed that boiled egg on the table because it was boiled. It didn't break apart. Only the top part of the egg became flat. When you put the egg on that flat part, it will stand perfectly straight, and that's what he did.
And some of them said, oh, no, it doesn't count because it's a trick. But it didn't matter, because what was important was that Isabella was impressed, because he was the only one that could do it, that could have done that. So she agreed to fund his travels. Eventually, he found America that way by accident, though. But that story is very important, because Tesla had a similar situation. A lot of great ideas, but not a lot of money. So he also needs investors, and he was inspired by Columbus and his trick, so he created his own way to make an X10 straight using the induction motors. And this one works pretty much the same as the other ones. The electricity goes through the coils right here, which creates a rotating magnetic field. That rotating magnetic field forces the rotor to spin, except in this case, a rotor is the egg, and it's spinning along its own axis so fast that after some time it will stand perfectly straight like this. It will also go in circles, following the rotation of that magnetic field, showing us it's rotating this way. And eventually, when we turn the machine off, because it still has momentum, it will still spin for a while, stand perfectly straight. It will slow down after some time and eventually fall, but it doesn't matter.